नमस्कार। आज हमारे पास है भारत के संविधान का बिल्कुल नया संस्करण। ये मई 2024 तक अपडेटेड है। हाँ, और इसमें जो हालिया 106वां संशोधन हुआ है वो भी शामिल है। सही। तो ये सिर्फ एक कानून का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तो हमारे देश की, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ नियम कानून नहीं है, ये सरकार को रास्ता दिखाते हैं और हम नागरिकों को अधिकार देते हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं, ये एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है जो देश के साथ, समाज के साथ बदलता है, विकसित होता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं उन चीजों से जो सीधे हम नागरिकों से जुड़ी हैं। मेरा मतलब है मौलिक अधिकार, है ना, फंडामेंटल राइट्स। हाँ बिल्कुल। भाग 3 ये बहुत बहुत अहम है। जैसे अनुच्छेद 19 है, इसमें बोलने की आजादी और भी कई आजादियां हैं। फिर अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। हाँ, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। और आजकल तो इसकी व्याख्या बहुत बहुत वाइड हो गई है। हाँ, मैंने भी सुना है इसमें अब वो निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, वो भी शामिल माना जाता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है। ये दिखाता है कि कैसे संविधान समय के साथ चलता है। और सबसे बड़ी बात हो स्पीकर, ये अधिकार न्यायोचित है। न्यायोचित मतलब कि अगर किसी के इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधा कोर्ट जा सकता है। ये सिर्फ कागजी बातें नहीं, ये गारंटी है, पक्की गारंटी। अच्छा, ये बहुत अहम बात है। और इसी भाग में जैसे अनुच्छेद 15(6) है, वो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए विशेष प्रावधान बनाने की इजाजत देता है। ये भी समानता की दिशा में एक कदम है। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे अधिकार, लेकिन संविधान सरकार को भी तो कुछ कहता होगा, मतलब राज्य को। हाँ बिल्कुल कहता है, सही पकड़ा आपने। वो है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4 में। अच्छा, डीएसपी। तो ये मौलिक अधिकारों जैसे ही हैं? नहीं, थोड़े अलग हैं। मतलब मौलिक अधिकारों की तरह आप इन्हें लेकर सीधे कोर्ट नहीं जा सकते। अनुच्छेद 37 साफ कहता है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये सरकार के लिए एक तरह से नैतिक जिम्मेदारी है, गाइडलाइंस है। हाँ। कि देश को किस दिशा में ले जाना है। कोई उदाहरण देंगे तो शायद बात और साफ हो। जरूर। जैसे अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे लोक कल्याण हो। या फिर अनुच्छेद 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, मतलब सभी नागरिकों के लिए एक जैसे पर्सनल लॉ। हाँ, ये तो काफी चर्चा में रहता है। बिल्कुल। या फिर अनुच्छेद 43 जो कामगारों के लिए सही मजदूरी की बात करता है। या 43 ख सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात। ये सब दिखाते हैं कि संविधान बनाने वाले कैसा समाज चाहते थे। समझ गई। तो अधिकार हो गए, सरकार के लिए निर्देश हो गए, और सरकार चलेगी कैसे? मतलब राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, संसद होगी, ये सब कहाँ लिखा है? हाँ, वो भी संविधान में ही है। भाग 5 में संघ की सरकार यानी केंद्र सरकार का पूरा ढांचा है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, संसद अनुच्छेद 89, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124, ये सब। और राज्यों की सरकारें? वो भाग 6 में है। राज्यपाल अनुच्छेद 153, राज्य के विधानमंडल अनुच्छेद 168, हाई कोर्ट्स वगैरह। ये पूरा ढांचा भारत के संघीय रूप को दिखाता है, फेडरल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच ही शक्तियों का बंटवारा ये कैसे होता है? उसके लिए 7वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है, 7th शेड्यूल। उसमें 3 लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। बिल्कुल। संघ सूची के विषयों पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ने बनाया और कोई टकराव हुआ तो केंद्र का कानून माना जाएगा। अच्छा, तो शक्तियों का संतुलन बनाने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल। और यही संतुलन ही हमारे संघीय ढांचे की खूबसूरती है। आपने शुरू में कहा था कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, मतलब इसमें बदलाव हो सकते हैं। वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है। ये दिखाता है कि संविधान बदलती सामाजिक जरूरतों को अपना सकता है। और कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी हैं शायद, भाग 21 में। हाँ, कुछ राज्यों की विशिष्ट भौगोलिक या ऐतिहासिक परिस्थितियों को देखते हुए उनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 371 और उसके बाद के अनुच्छेद जो महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर जैसे राज्यों के लिए कुछ खास व्यवस्थाएं करते हैं। तो कुल मिलाके ये संविधान हमें अधिकार देता है, सरकार को एक ढांचा और दिशा देता है
और वक्त के साथ बदलने की क्षमता भी रखता है। काफी व्यापक है ये। हाँ, ये है तो बहुत व्यापक। हमें अधिकार देता है, शासन की रूपरेखा तय करता है। पर यहाँ एक सवाल सोचने वाला है क्या सवाल? कि हम नागरिक इन अधिकारों, इन सिद्धांतों के पीछे की जो भावना है, जो स्पिरिट है, उसे कितना समझते हैं? क्या हम सिर्फ अपने हक जानने तक सीमित हैं या उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भी महसूस करते हैं जो एक बेहतर न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए हम सब पर लागू होती हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है शायद। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਜੋ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੁਛੇਦ 21A ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 12 ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ, ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਭ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਨੁਛੇਦ 16। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 16(4) ਤੇ 16(4)A ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਗ 4। ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਹੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਛੇਦ 37 ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ 40 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 44 ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ। ਸਮਝ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਭਾਗ 20 ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 74 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਅਨੁਛੇਦ 78 ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 76 ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੁਛੇਦ 63, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੁਛੇਦ 64। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਸੰਸਦ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਸਦ। ਅਨੁਛੇਦ 79 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ 2 ਸਦਨਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਯਾਨੀ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੇਠਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਨੁਛੇਦ 80 ਚ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 81 ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਥਗਿਤ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 85 ਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂ, ਅਨੁਛੇਦ 102 ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣਾ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਛਾ,
ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 108 ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ? ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਗ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਵੇਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਅਨੁਛੇਦ 167। ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 168। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ 'ਚ 2 ਸਦਨ ਵੀ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 172 ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨੇ। ਅਨੁਛੇਦ 191। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਭਾਗ 20 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 124 ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 133, 134। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 129 ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ? ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ। ਭਾਗ 6 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਨੁਛੇਦ 216 ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਨੁਛੇਦ 217 ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ 9 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ IXA ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਨੁਛੇਦ 243B, 243Q, ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੀਕਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 243D, 243T ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਚੋਣਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 243K ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਹਾਂ, UPSC ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ PSC ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਭਾਗ 14 ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 315 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 316 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ CAG ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ। ਹਾਂਜੀ, CAG ਅਨੁਛੇਦ 148 ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੰਤ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਭਾਗ 18 ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 352 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਨੇ। ਭਾਗ 17 ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਛੇਦ 348, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਛੇਦ 351 ਤੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਗ 16 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ SC ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ST ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਛੇਦ 338, 338A ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਛੇਦ 341, 342। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਗ 21 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ 371 ਸੀਰੀਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, ਸ਼ੈਡਿਊਲ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਸੰਘ ਸੂਚੀ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਤੇ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ। ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਐਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
Welcome to the Deep Dive. Today, we're embarking on something pretty ambitious. We certainly are. We're aiming to create a really comprehensive audio version of these excerpts from the Indian Constitution. Yeah, the idea is, well, to make it so thorough and clear that you, the listener, could almost use this audio instead of reading the document itself to grasp the key structures and principles. Exactly. A complete audio resource, universally comprehensible. We need to cover everything pertinent. And that means digging into, the abbreviations, the preamble, fundamental rights, directive principle. The whole structure, unions, states, Yeah. judiciary. Right, even local bodies like panchayats and municipalities, plus the schedules and appendices. It's quite the journey through India's legal bedrock. It really is a massive amount of information. So, okay, let's dive in. First up, those abbreviations we see listed, kind of like the Constitution's own shorthand. That's a good way to think about it. They're essential for navigating the text. So ART is article, CL is clause. CO stands for Constitution Order Innis, means inserted, like when something new is added. P is page, PT is part rep, means repealed so, no longer in effect. Right. SS is sections, is schedule subs, means substituted, replaced with new text. Got it. And then W.EF means with effect from, and W.REF is with retrospective effect from. That means it applies backwards in time. Ah, okay. That's like a decoder ring, as you said. Knowing those definitely helps. Now, the preamble, often called the soul or heart of the Constitution. It really is. It's a powerful statement right at the start. It declares India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So the fundamental nature of the state. Exactly. And crucially, it outlines the objectives: justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and opportunity. And fraternity. Yes, and fraternity, which is about assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. It's the Constitution's promise, its vision. A really aspirational foundation, then. Okay, let's move into part 3. Fundamental rights. This is where, the core protections for citizens lie. But first, a key definition. State. What does that mean here? Yeah, this is crucial. In part 3, state isn't just the central government, it's much broader. It includes the union government and parliament, the state governments and legislatures, importantly, all local or other authorities within India or under the control of the Indian government. So it covers everything from parliament down to, say, a local municipality. That's right. And it matters because these fundamental rights are primarily enforceable against the state. They protect you from government power at all levels. Okay. And what if a law conflicts with these rights? Well, Article 13 is clear. Any law inconsistent with or that takes away from these fundamental rights is void, but only to the extent of that inconsistency. So the whole law isn't necessarily struck down. Not always, just the part that violates the right. This concept of undermining rights is called derogation. It ensures the rights remain supreme. Right. Okay, let's look at the specific rights. First, the right to equality, Articles 14 to 18. Article 14 lays down equality before the law and equal protection of the laws. Basically, everyone's treated the same legally. No special treatment. Correct. Then Article 15 prohibits discrimination purely on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. That seems fundamental. What about jobs? Article 16 guarantees equality of opportunity in public employment. Everyone gets a fair shot at government jobs. But there are exceptions, right? For reservations. Yes, Article 16 allows the state to make provisions for reservation in appointments and even in promotions with consequential seniority for backward classes, scheduled castes, and scheduled tribes if the state feels they aren't adequately represented. Consequential seniority. What does that mean exactly? It means if someone gets promoted through a reservation quota, their seniority in that higher post is counted from the date of promotion, just like anyone else. It protects their position after promotion. And the state decides if a group is adequately represented. Yes, the article gives the state that discretion, that power to assess representation and implement reservations accordingly. Okay. What else falls under equality? Article 17 abolishes untouchability, a really important social reform measure. And Article 18 abolishes titles, preventing the state from conferring titles except military or academic ones. No hereditary aristocracy. Right, reinforcing that equality principle. Yeah. Okay, next up, right to freedom, Articles 19 to 22. This sounds core to democracy. Absolutely. Article 19 is huge. It protects key freedoms: speech and expression, assembly, peacefully and without arms, association or unions, movement throughout India,
residence anywhere in India, and the freedom to practice any profession or carry on any occupation, trade, or business. Those are broad freedoms. Are they absolute? No, and that's crucial. Article 19 itself allows the state to impose reasonable restrictions on these freedoms. Reasonable restrictions. Yeah. Like what? Well, for example, freedom of speech doesn't mean you can incite violence or defame someone. Restrictions can be imposed in the interests of things like sovereignty and integrity of India, security of the state, public order, decency, or morality. So it's a balance. It's always a balance. The courts often have to decide if a restriction is reasonable. Okay. What else is in this right to freedom section? Article 20 provides protection in respect of conviction for offenses. Right. 3 key things here. No retrospective criminal laws. You can't be punished for an act that wasn't illegal when committed. No double jeopardy. Can't be tried twice for the same offense. And no self-incrimination. Can't be forced to testify against yourself. Important safeguards. Very. Then Article 21 is profound, protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of life or personal liberty except according to procedure established by law. The Supreme Court has interpreted this very broadly over the years. Including things like right to privacy now. Exactly. And Article 21A, added later, specifically guarantees the right to education for children between 6 and 14 years. And Article 22 deals with arrest. Yes, protection against arrest and detention. It ensures arrested persons are informed of the grounds for arrest, have the right to consult a lawyer, and must be produced before a magistrate within 24 hours. But it also deals with preventive detention. Ah, preventative detention. Yeah. That sounds tricky. Detaining someone before they commit a crime. It is controversial, yes. Article 22 allows for it, but sets limits. Generally, detention can't exceed 3 months unless an advisory board, made up of judges or qualified individuals, finds sufficient cause. So there's a check. There is. Parliament can also prescribe circumstances for longer detention, but within the framework laid out. And detainees have rights, like knowing the grounds for detention, unless against public interest, and making a representation against it. A 1978 amendment also changed some rules regarding the advisory boards. Okay, so safeguards exist, but it's still a significant power. Moving on, right against exploitation, Articles 23 and 24. This covers Article 23, prohibiting human trafficking and forced labor, like bagar. Yeah, it's a form of forced labor that was prevalent. And Article 24 prohibits employing children under 14 in factories, mines, or other hazardous jobs, protecting the vulnerable. Absolutely. Then the right to freedom of religion, Articles 25 to 28. How does India, being so diverse, handle this? It's a careful balancing act. Article 25 gives everyone freedom of conscience and the right to freely profess, practice, and propagate religion, subject to public order, morality, and health. Propagate, does that mean convert? The courts have interpreted it to mean spreading beliefs, not necessarily forced conversion. Article 26 gives religious denominations the right to manage their own affairs in matters of religion. Manage their own affairs, like Yeah. temples, mosques, churches. Exactly. Establish institutions, manage property. Article 27 says no person shall be compelled to pay taxes for the promotion of any particular religion. The state should be neutral. So no state religion, essentially. Right. What about religious instruction in schools? Article 28 addresses that. No religious instruction in state-run educational institutions. In institutions recognized or aided by the state, attendance at religious instruction or worship requires consent, or guardian's consent if a minor. However, institutions established under endowment requiring religious instruction are an exception. Okay, quite nuanced. Next, cultural and educational rights, Articles 29 and 30. These focus on minorities. Primarily, yes. Article 29 protects the interests of minorities by ensuring any section of citizens with a distinct language, script, or culture has the right to conserve it. It also prevents denial of admission into state-maintained or aided educational institutions on grounds only of religion, race, caste, language. And Article 30. Article 30 specifically gives minorities, whether based on religion or language, the right to establish and administer educational institutions of their choice. The state can't discriminate against these institutions when granting aid, and if the state acquires property of such an institution, the compensation must ensure the right isn't restricted or abrogated. Protecting minority identity in education.
Now, what about the right to property? I hear Article 31 was repealed. That's right. Article 31, which originally guaranteed the right to property as a fundamental right, was removed from Part 3 by the 44th Amendment in 1978. It was seen as hindering land reforms and other socialist measures. So property isn't a fundamental right anymore. Not a fundamental right enforceable under Article 32, but it's still a constitutional right under Article 300A, which we'll get to later, meaning the state can't take property arbitrarily, only by authority of law. However, Articles 31A and 31B are still around. What do they do? They were added earlier to save certain laws, primarily those related to agrarian reform and acquisition of estates, from being challenged as violating Articles 14 or 19. Article 31B works with the Ninth Schedule. The Ninth Schedule. Yes, it's a list of acts and regulations. Laws placed in the Ninth Schedule by Parliament were historically immune from challenge based on fundamental rights. Though the Supreme Court has later ruled that even laws in the Ninth Schedule can be reviewed if they violate the basic structure of the Constitution. Okay, complex history there. So if your fundamental rights are violated, how do you enforce them? That's Article 32. It's called the heart and soul of the Constitution by some. It guarantees the right to move the Supreme Court directly for the enforcement of fundamental rights. Directly to the Supreme Court. Yes. And the Supreme Court has the power to issue directions or orders or writs to enforce these rights. Writs? What are those? They are specific court orders. Habeas corpus literally produced the body used against unlawful detention. Mandamus commanding a public authority to perform its duty. Prohibition stopping a lower court from exceeding jurisdiction. Certiorari reviewing a lower court's decision. And quo warranto questioning the legality of someone holding a public office. Powerful tools for the court. Extremely. They ensure remedies are available. What about Articles 33 and 34? These seem specific. They are. Article 33 allows Parliament to modify fundamental rights in their application to armed forces or forces charged with maintaining public order to ensure discipline and duty. Article 34 allows restrictions on rights while martial law is in force in an area. Then Article 35. Article 35 gives Parliament, not state legislatures, the power to make laws regarding certain fundamental rights, like prescribing punishment for acts declared offenses under Part 3, and ensures uniformity. It also saves existing laws consistent with Part 3. Okay, that wraps up fundamental rights. Now, Part 4. Directive Principles of State Policy, Articles 36 to 51. How do these differ from fundamental rights? Big difference. Directive principles are not enforceable by courts. You can't sue the government for not implementing them. Article 37 makes this clear. So what's their point then? Article 37 also says they are fundamental in the governance of the country, and it's the duty of the state to apply these principles in making laws. They are guiding principles, a socioeconomic agenda for the state. Article 36 defines state the same way as in Part 3. So more like ideals the government should strive for. A blueprint for a just society. Exactly, a blueprint for a welfare state. Article 39 lists several key principles. Adequate means of livelihood for all citizens, equitable distribution of material resources, preventing concentration of wealth, equal pay for equal work for men and women, protecting the health of workers, children, and youth against exploitation. So economic and social justice goals. Precisely. Even though not directly enforceable, courts sometimes use them to uphold the constitutional validity of laws or interpret reasonable restrictions on fundamental rights. A law furthering a directive principle might be seen as more reasonable. Interesting interplay. What other principles are there? Article 39A calls for equal justice and free legal aid. Article 40 promotes organization of village panchayats, local self-government. Right, grassroots democracy. Then Articles 41, 42, 43 cover the right to work, education, public assistance in cases like unemployment or old age, just and humane conditions of work and maternity relief, and securing a living wage and decent standard of life for workers. Living wage, not just minimum wage. Right, a higher standard. Article 43A pushes for worker participation in industry management. Article 43B, added later, promotes cooperative societies. What about the Uniform Civil Code? That's Article 44, isn't it? Yes, Article 44 directs the state to endeavor to secure a uniform civil code throughout India. It remains a directive, a goal. Okay, and education. Article 45 originally dealt with free and compulsory education for children up to 14, but after Article 21 made it a fundamental right for 6 14-year-olds, Article 45 was amended to focus on early childhood care and education for children below 6. I see. What about weaker sections?
Article 46 mandates the state to promote the educational and economic interests of scheduled castes, scheduled tribes, and other weaker sections and protect them from social injustice and exploitation. Public health, nutrition. That's Article 47. Duty to raise nutrition levels, standard of living, improve public health. It specifically mentions endeavoring to prohibit intoxicating drinks and drugs injurious to health. Prohibition is a directive principle. The endeavor towards it, yes. Article 48 focuses on organizing agriculture and animal husbandry on modern lines and prohibiting the slaughter of cows, calves, and other milch and draft cattle. Environment. Article 48A, added later, directs the state to protect and improve the environment and safeguard forests and wildlife. Monuments. Judiciary, peace. Article 49 is about protecting monuments and objects of national importance. Article 50 calls for separating the judiciary from the executive, and Article 51 promotes international peace and security, maintaining just relations between nations, and respecting international law. Quite a comprehensive vision for the state. Okay, we've covered rights and principles. Let's move to the machinery of government. Part V, the Union. Chapter 1, the executive. Articles 52 to 78. This is the President, Vice President, Council of Ministers. That's right. Article 52 simply states, there shall be a President of India. Article 53 vests the executive power of the Union in the President, exercised either directly or through subordinate officers. Executive power, meaning implementing laws. Yes, and running the administration. Article 53 also makes the President the Supreme Commander of the Defense Forces. How is the President chosen? Articles 54 and 55 detail the election process, an indirect election by an electoral college consisting of elected members of both houses of parliament and elected members of the state legislative assemblies. Articles 56 and 57 cover the term of office, 5 years, and eligibility for re-election. There's also Article 61 on the impeachment procedure. Okay. And the Vice President. Article 63 says there shall be a Vice President. Article 64 is key. The VP is the ex officio chairman of the Council of States, Rajya Sabha. Ex officio meeting automatically. Yes. By virtue of holding the office of VP, they chair the Rajya Sabha. The VP also acts as president during vacancies, Article 65. What about the Council of Ministers, the Prime Minister? Article 74 states there shall be a council of ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President, who shall act in accordance with such advice, though the President can ask them to reconsider the advice once. So the real executive power lies with the Council of Ministers, headed by the PM. In practice, yes. That's the parliamentary system. Article 75 covers other provisions, PM appointed by President, other ministers appointed by President on PM's advice, collective responsibility to the House of the People, Lok Sabha. Okay, that's the Union Executive. Now, Chapter 2, Parliament. Articles 79 to 122. How is Parliament structured? Article 79 says Parliament consists of the President and 2 houses, the Council of States, Rajya Sabha, and the House of the People, Lok Sabha. Rajya Sabha composition. Article 80 details it. Not more than 238 representatives of states and union territories, elected indirectly by state assemblies, and 12 members nominated by the President with special knowledge in literature, science, art, social service. At Lok Sabha. Article 81. Not more than 530 members chosen by direct election from territorial constituencies in the states, and not more than 20 members representing union territories. Seats are allocated based on population, with readjustment after each census. Article 82. Who runs the houses? Articles 89 onwards detail the officers: Chairman, VP, and Deputy Chairman for Rajya Sabha, Speaker and Deputy Speaker for Lok Sabha, elected by the respective houses. How does Parliament work? The procedures. Articles 99 to 106 cover the conduct of business. This includes the oath for members, quorum, usually 1/10 of total members, voting procedures, vacation of seats, and, importantly, disqualifications from membership. Article 102. Disqualifications. What grounds? Holding an office of profit under government, being of unsound mind, being an undischarged insolvent, not being a citizen or acquiring foreign citizenship, or being disqualified under any law made by Parliament. This links to the 10th schedule on defection. Ah, the anti-defection law. We'll get to that schedule. What about powers and privileges? Article 105 covers powers, privileges, and immunities of Parliament, its members, and committees like freedom of speech within Parliament. And how do laws get made? Legislative procedure. Articles 107 to 111. Bills, except money bills, can start in either house.
They need to be passed by both houses and then receive the president's assent to become law. Special procedures exist for money bills, Article 110, which can only originate in the Lok Sabha, and Rajya Sabha has limited powers over them. Article 111 deals with the president's assent. They can assent, withhold assent, or return a non-money bill for reconsideration. What about the budget? Financial matters. Articles 112 to 117. Article 112 requires the president to lay the annual financial statement, the budget, before Parliament. It details estimated receipts and expenditures. And appropriation bills, you mentioned those. Yes, Article 114. After the demands for grants are voted by the Lok Sabha, an appropriation bill is introduced to authorize withdrawal of money from the Consolidated Fund of India to meet those grants and expenditures charged on the fund. No money can be withdrawn without this legal appropriation. So Parliament controls the purse strings. Absolutely. There are also provisions for supplementary grants, votes on account, to cover expenses for part of the year until the budget is passed, etc. Article 117 has special provisions for financial bills. And procedure generally. Articles 118, 122 cover rules of procedure, language use, and importantly, Article 122 states courts cannot inquire into the validity of parliamentary proceedings on grounds of procedural irregularity. Parliament's internal functioning is protected. Okay. Now, Chapter 3 is just one article, 123. Legislative powers of the president. Ordinances. Exactly. When Parliament is not in session, if the president is satisfied that circumstances require immediate action, they can promulgate ordinances. These have the same force as an act of Parliament, but must be laid before both houses when they reassemble. They cease to operate 6 weeks after reassembly or earlier if disapproved by Parliament. It's a temporary legislative power for urgent situations. Understood. Chapter 4. The Union Judiciary. Articles 124 to 147. The Supreme Court. Yes. Article 124 establishes the Supreme Court, deals with appointment of judges by the president after consultation, their qualifications, age of retirement, 65, and removal only by impeachment process through Parliament. What kind of cases does the Supreme Court hear jurisdiction? It has original jurisdiction, Article 131, in disputes between the Union and states or between states. It has appellate jurisdiction, Articles 132, 134, in appeals from high courts involving constitutional interpretations, civil matters, and criminal matters. Article 134A deals with the certificate for appeal. And you mentioned special leave to appeal. Yes, Article 136. The Supreme Court can, in its discretion, grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence, or order in any cause or matter passed by any court or tribunal in India. It's a very wide power. So they can potentially take up almost anything if they see fit. If there's a significant question of law or injustice, yes. Article 143 also allows the president to consult the Supreme Court on questions of law or fact. Article 145 gives the court power to make its own rules of procedure. And importantly, Article 141 states the law declared by the Supreme Court is binding on all courts within India. How is constitutional interpretation handled? Article 145(3) requires cases involving a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution to be heard by a bench of at least 5 judges. Ensures weight behind constitutional rulings. Okay. Finally, for the Union, Chapter 5, Controller and Auditor General of India, Articles 148, 151, the government's auditor. Precisely. Article 138 provides for the CAG, appointed by the president, with tenure and conditions similar to a Supreme Court judge to ensure independence. Duties and powers, Article 149, involve auditing all accounts of the Union and states. The audit reports, Article 151, are submitted to the President-Governor, who lay them before Parliament State Legislature, a key accountability mechanism. All right, keeping an eye on public spending. Okay, that's the Union structure. Now, Part 6, the states. Similar structure, but at the state level. Articles 152 to 37. Largely parallel, yes. Chapter 1, Article 152, just defines state for this part, noting the historical exclusion of J&K in the source document. Chapter 2, the executive, Articles 153 through 167, deals with the governor. The governor, appointed by the president. Yes. Article 155. Article 153 says there shall be a governor for each state, though one person can be governor for 2 or more states. Article 154 vests the executive power of the state in the governor. Qualifications, Article 157, citizen 35 years old. Conditions of office, Article 158, no other office of profit. Oath, Article 159. Does the governor act on advice like the president? Mostly. Article 163 provides for a council of ministers headed by a chief minister to aid and advise the governor, except where the Constitution requires the governor to act in their discretion. CM appointed by governor, other ministers on CM's advice, Article 164. Collective responsibility to the state legislative assembly.
Some states require a minister for tribal welfare. And the Advocate General. Article 165 provides for the Advocate General for the state's chief legal advisor, appointed by the governor. Article 166 covers conduct of state government business. Okay, Chapter 3. The State Legislature. Articles 168 to 12. Similar to Parliament. Very similar structure and procedures. Article 168 says state legislatures consist of the governor and, depending on the state, either one house, Legislative Assembly or Vidhan Sabha, or two houses, Legislative Assembly and Legislative Council or Vidhan Parishad. How is the Assembly composed? Article 170. Members chosen by direct election from territorial constituencies, number based on population between 60 and 500 members, delimitation after census. And the Council, if it exists. Article 171. Composition is more complex, with members elected by local bodies, graduates, teachers, assembly members, and some nominated by the governor. It's an indirectly elected nominated upper house. Duration, qualifications, disqualifications, Article 173, 174, linked to 10th schedule again. Sessions, governor's address, speaker, deputy speaker, assembly, chairman, deputy chairman, council. All parallel parliament. Legislative procedure, financial procedure, also similar. Yes, Articles 196, 201 cover passing of bills, including governor's assent, bills reserved for president's consideration. Articles 202, 207 cover the state budget, annual financial statement, appropriation bills, supplementary grants, etc. And Article 212, again, bars courts from inquiring into legislative proceedings based on procedural irregularity. Chapter 4, Article 213. Legislative power of the governor. Ordinances again. Exactly the same principle as the president's power under Article 123, but for the governor during recess of the state legislature, subject to laying before the legislature and time limits. Chapter 5, the high courts in the states. Articles 214 to 31. Article 214 says there shall be a high court for each state, though Parliament can establish a common high court for two or more states, Article 231. Article 215 makes high courts courts of record. Their decisions are precedent. Article 216 covers constitution. Article 217 appointment by president after consultation. Qualifications, retirement age 62. Removal, impeachment like Supreme Court judges. Salaries and second schedule. Power to issue writs. Article 226, for enforcing fundamental rights and other legal rights wider than Supreme Court's original writ jurisdiction. Power of superintendence over subordinate courts. Article 227. So high courts have broad writ powers within their territories. Yes, very important for enforcing rights at the state level. They can also transfer cases involving constitutional interpretation from subordinate courts. Article 228. Article 230 allows Parliament to extend high court jurisdiction to union territories. And Chapter 6, subordinate courts. Articles 233, 233, the lower judiciary. Yes. Deals with appointment of district judges by governor in consultation with high court, Article 233. Recruitment of other judicial officers by governor according to rules made after consulting high court and state PSC, Article 234. And control over subordinate courts vesting in the high court, Article 235. Ensures judicial independence at lower levels, too. Right. Okay, that covers the states. Skipping Part 7, which dealt with Part B states and was repealed, let's go to Part 8, the Union Territories. Yeah. Articles 239, 242. How are these administered? Article 239 says UTs are administered by the president acting through an administrator, like a lieutenant governor, appointed by the president. Parliament can create local legislatures or councils of ministers for certain UTs, Article 239A, like Puducherry now. Delhi has special provisions, Article 239AA, with its own assembly and council of ministers, but with specific limitations. Article 239B gives the administrator power to promulgate ordinances during recess of the legislature, if one exists. President can also make regulations for certain UTs, Article 240. So more direct central control compared to states. Generally, yes, though some have legislatures. Okay, now for local self-government. Part 9, the panchayats. Articles 243 to 243.0. Added later by amendment, right? Yes, 73rd Amendment, 1992. Very significant. It mandates a three-tier system of panchayats, village, intermediate, district levels, defines terms like Gram Sabha, village assembly. Article 243B mandates their constitution. Composition. Elections. Article 243 covers composition, mostly direct election. Article 243D mandates reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in proportion to their population, and importantly, not less than 1/3 of seats reserved for women, including
including within SCST quotas. Similar reservations for chairperson positions. Article 243E sets a 5-year duration with elections required before expiry or within 6 months of dissolution. Article 243K vests superintendents of panchayat elections in a state election commission. Powers and finances. Article 243G empowers states to endow panchayats with powers and authority to function as institutions of self-government, particularly regarding schemes listed in the 11th schedule. Article 243H gives them power to levy taxes. Article 243I mandates a state finance commission every 5 years to review panchayat finances and recommend resource sharing. Bar on court interference in electoral matters. Article 243. Note, Arunachal Pradesh is exempt from SC reservations. Art 243. Really constitutionalizing local democracy. And Part IXA, the municipalities, similar for urban areas. Exactly, Piero. Added by the 74th Amendment, 1992, Articles 243P to 243ZG defines municipalities, Nagar Panchayat, municipal council, municipal corporation based on area size, mandates constitution, Article 203 composition, Article 243R, reservation of seats for SCST and women, Article 243T again, 1/3 for women, duration, Article 243U, 5 years, State Election Commission conducts elections, Article 243ZA, State Finance Commission reviews finances, Article 243Y, powers related to matters in 12th schedule, Article 243W, bar on court interference, Article 243ZG. So panchayats for rural, municipalities for urban local self-government. What's Part IXB then? Cooperative societies. Also added later, 97th Amendment, 2011, Articles 243ZH to 243ZT aims to promote democratic functioning of cooperative societies. Covers incorporation, board members' terms, election procedures, rules for supersession or suspension, audit requirements, convening meetings, etc. Applies to multi-state cooperatives too. Okay, 3 parts strengthening grassroots institutions. Now Part 11, relations between the union and the states. Articles 245, 263. How is power divided? Chapter 1 is legislative relations. This is crucial for federalism. Article 245 defines the territorial extent of laws made by Parliament, whole or part of India, and state legislatures, whole or part of the state. Article 246 deals with the subject matter, introducing the 3 lists in the 7th schedule. Ah, the lists. Union, state, concurrent. Exactly. Parliament has exclusive power to make laws on subjects in List 1, Union List G, defense, foreign affairs, banking, railways. State legislatures have exclusive power for List 2, State List EG, public order, police, public health, agriculture. Both Parliament and state legislatures can make laws on subjects in List 3, concurrent List EG, criminal law, marriage, education, forests. What if laws clash on the concurrent list? Article 254 generally says the union law prevails over a state law if there's inconsistency. Residuary powers, subjects not mentioned in any list, belong to Parliament. Article 248. There's also a special provision for GST, Article 246A. Parliament can also legislate on state list subjects under specific circumstances, like in the national interest if Rajya Sabha passes a resolution, Article 249, during a proclamation of emergency, Article 250, or with consent of 2 or more states, Article 252, or to implement international treaties, Article 253. So while there's division, the union seems to have an edge. Structurally, yes, the Constitution leans toward the strong center. Chapter 2 covers administrative relations, Articles 256 to 263. This deals with ensuring states comply with union laws, Article 256, union control over states in certain cases, Article 257, power to confer powers on states, Article 258, provisions for interstate water disputes, Article 262, and the Interstate Council, Article 263, to promote cooperation. Okay, that covers legislative and administrative ties. Let's look at Part 12, finance, property, contracts, and suits. Articles 264, 300A. The money part. Right. Article 266 establishes the consolidated funds, one for union, one for each state, where all revenues are credited and public accounts. Article 267 provides for contingency funds for unforeseen expenditure. Then Articles 268 to 281 deal with the distribution of revenues. How are taxes shared? It's complex. Some taxes are levied by the union but collected and kept by states. Art 268. Some levied and collected by union but assigned to states, Art 269. Some levied and collected by union and distributed between union and states, Art 270, based on Finance Commission recommendations. Article 275 provides for grants from the union to certain states. Article 279A establishes the Goods and Services Tax, GST Council, to make recommendations on GST. Article 280 mandates the Finance Commission every 5 years to recommend the distribution of taxes and grants. So the Finance Commission is key to fiscal federalism. Absolutely. Part 12 also covers borrowing powers.
Articles 292, 293, property rights of the Union and states, succession, escheat, etc. Articles 294, 296, contracts, Article 299, and suits and proceedings, Article 300. And finally, Article 300A. The right to property, Yeah. but not fundamental. Exactly. Article 300A states, no person shall be deprived of his property save by authority of law. It's a constitutional right, meaning the government needs legal backing to acquire property, but it's not a fundamental right enforceable via Article 32. Understood. Part 13, trade, commerce, and intercourse within the territory of India. Articles 301, 307. Article 301 declares that trade, commerce, and intercourse throughout India shall be free. However, Articles 302, 304 allow Parliament and state legislatures to impose certain restrictions, for example, in the public interest, or non-discriminatory taxes on goods from other states. Article 307 allows appointing an authority to carry out these provisions. Essentially aims for a single economic market. Right. Now, Part 14, services under the Union and the states. Articles 308, 323. The bureaucracy. Yes, the civil services. Article 309 allows regulation of recruitment and conditions of service. Article 310 establishes the doctrine of pleasure. Civil servants hold office during the pleasure of the president-governor, but Article 311 provides crucial safeguards against arbitrary dismissal, removal, or reduction in rank, requiring an inquiry and opportunity to be heard. Article 312 provides for all India services like IAS, IPS, common to Union and states, created by Rajya Sabha resolution. Then public service commissions. Articles 355, 323 deal with public service commissions, UPSC for the Union, state PSCs for states. They cover appointment and term of members, ensuring independence, their functions, conducting exams for recruitment, reporting requirements, etc. Crucial for merit-based recruitment. Then Part 3A, tribunals. Articles 323A, 323B. Yeah. Why were these needed? Added by the 42nd Amendment, Article 323A allows Parliament to set up administrative tribunals for disputes relating to recruitment and conditions of service of public servants. Article 323B allows Parliament or state legislatures to create tribunals for other matters like taxation, land reforms, elections, etc. The idea was faster adjudication, but their power to exclude court jurisdiction has been subject to judicial review. Okay, Part XV, elections. Articles 324, 329A. How are elections managed? Article 324 is key. It vests the superintendent's direction and control of elections to Parliament, state legislatures, President, VP, and an independent election commission. It details the commission's composition, chief election commissioner and other commissioners appointed by President, tenure and conditions of service to ensure independence. Article 325 mandates a single general electoral roll for each constituency. No discrimination based on religion, race, caste, sex. Article 326 provides for universal adult suffrage, voting age 18. Article 327 gives Parliament power to make laws regarding elections. Article 329 bars courts from interfering in electoral matters like delimitation or allotment of seats. Note, Art 329A related to election disputes involving the PM Speaker was repealed. Independent election commission seems vital. Absolutely, for free and fair elections. Now, Part 60, special provisions relating to certain classes. Articles 330, 342A, affirmative action. Yes, essentially. Article 330 reserves seats for scheduled castes, SCs, and scheduled tribes in the Lok Sabha. Article 331 used to provide for Anglo-Indian representation by nomination, now discontinued. Article 332 reserves seats for SCs and STs in state legislative assemblies. The TOC mentions women's reservation in assemblies, Art 332A, but the text seems like a draft placeholder. Article 333 dealt with Anglo-Indian nomination assemblies, also largely obsolete. And the commission. Articles 338, 338A, and 338B establish the National Commission for Scheduled Castes, National Commission for Scheduled Tribes, and National Commission for Backward Classes, respectively. They detail their composition, appointment, powers like a civil court for investigations, and duties, monitoring safeguards, inquiring into complaints, advising on planning. Governments must consult them on major policy matters affecting these groups. Articles 340-32A deal with appointing commissions to investigate conditions of backward classes and the power of the President-Parliament to specify lists of SCs, STs, and socially and educationally backward classes, SEBCs. Protecting and promoting specific groups. Parts of it. Official language. Articles 343, 351. Article 343 declares Hindi in Devanagari script as the official language of the Union, with international form of Indian numerals. English was to continue
continue for 15 years initially, but its use was extended by Parliament. Article 345 allows states to adopt their own official languages. Article 348 specifies English as the language of the Supreme Court and High Courts unless Parliament provides otherwise, though governors can authorize Hindi state language for High Court proceedings with President's consent. Articles 344 and 351 provide for a language commission and directives for development of Hindi. Balancing Hindi in regional languages and English. Okay. Part 8, emergency provisions. Articles 352, 3060. This sounds serious. It is. It deals with situations threatening the nation. Article 352 allows the president to proclaim a national emergency if security of India is threatened by war, external aggression, or armed rebellion, originally internal disturbance, changed in 1978. Requires written communication from the Union Cabinet, must be approved by Parliament within 1 month and periodically thereafter. Fundamental rights under Article 19 can be suspended, Article 358, and enforcement of other rights can be suspended by President's order, Article 359, except Articles 20 and 21. President's role in states. That's Article 356. If the president, on governor's report or otherwise, is satisfied that the state government cannot be carried on according to the Constitution, failure of constitutional machinery, president's rule can be imposed. State legislature may be dissolved or suspended. Parliament assumes legislative power for the state. Needs parliamentary approval within 2 months. Maximum duration, generally 3 years with conditions. Often controversial. And financial emergency. Article 360. If the president believes the financial stability or credit of India is threatened, allows union to give financial directions to states, reduce salaries of government employees, including judges, requires parliamentary approval, never been imposed so far. Powerful provisions, but hopefully used sparingly. Part 19, miscellaneous. Articles 361, 367. What's in here? Protection for president and governors from legal proceedings for official acts, Article 361. Abolition of special rights of rulers of former princely states, Article 363A, and Article 366 contains definitions of various terms used in the Constitution, like agricultural income, Anglo-Indian, goods and services tax, scheduled castes, scheduled tribes, etc. Article 367 provides general interpretation rules. Part XX, Amendment of the Constitution. Just Article 368. How can the Constitution be changed? Article 368 gives Parliament the power to amend the Constitution and lays down the procedure. An amendment bill can be introduced in either house. Most provisions require passage by a majority of the total membership of each house and by a majority of not less than 2/3 of members present and voting in each house. Special majority needed. Yes, and for certain key federal provisions, like election of president, extent of executive power of union states, Supreme High Courts, legislative lists, representation of states in Parliament, or Article 368 itself, the amendment also needs ratification by the legislatures of at least half of the states before going for president's assent. However, some articles allow changes by simple majority, which aren't deemed amendments under Article 368, like creating new states under Art 4. The Supreme Court has also ruled Parliament cannot amend the basic structure of the Constitution. So flexible yet rigid in parts, with judicial oversight. Part XY. Temporary, transitional, and special provisions. Articles 369, 392. Contains temporary powers for Parliament regarding certain stateless matters, Article 369, special provisions for specific states dealing with particular regional needs or historical circumstances. Articles 371 to 371J, covering states like Maharashtra, Gujarat, Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Telangana, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh, Goa, Karnataka. Also includes provisions for continuance of existing laws, adaptation, judges, CAG, etc., during the transition to the new constitutional setup. Article 392 gave the president power to remove difficulties during transition, mostly historical now, except the special state provisions. And finally, Part 22. Short title, Commencement Authoritative Text in Hindi and Repeals. Articles 393, 395. Article 393 gives the short title, The Constitution of India. Article 394 specifies the commencement date, January 26, 1950, though some articles came into force earlier. Article 394A deals with the authoritative text in Hindi. Article 395 repealed the Indian Independence Act, 1947, and the Government of India Act, 1935. Phew, that covers all 22 parts and 395 articles, as originally numbered. Now the schedules. They add details right. First schedule. Yes, lists the states and the union territories, specifying their territories. Reflects changes like creation of new states, like Telangana, name changes, Puducherry, and omission of Part B states. Second schedule. Specifies salaries, allowances, privileges for key constitutional functionaries. President, governors, Speaker, Deputy Speaker, Lok Sabha, Chairman, Deputy Chairman, Rajya Sabha,
speakers, deputy speakers of state assemblies, chairman, deputy chairman of state councils, Supreme Court judges, High Court judges, and the Comptroller and Auditor General, CAG. Third schedule. Contains the forms of oaths or affirmations for various office holders, president, VP, union ministers, MP candidates, and members, Supreme Court, High Court judges, CAG, state ministers, state legislature candidates, and members. Includes oath to uphold sovereignty and integrity of India. Fourth schedule. Allocates seats in the Council of States, Rajya Sabha, to each state and union territory. Specifies the number of representatives each state gets. Fifth schedule. Deals with provisions as to the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes in states other than Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. Allows governor to direct non-application or modification of laws, establish tribes' advisory councils, and make regulations for peace and good government with president's assent. Sixth schedule. Seems specific too. Very specific. Provisions for administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. Creates autonomous districts and autonomous regions with district councils and regional councils having significant legislative and judicial powers over land, forests, local customs, education, health, etc. Includes special provisions for Bodoland Territorial Areas District in Assam. Laws made by councils need governor's president's assent. Aims to protect tribal autonomy. Seventh schedule. We mentioned this, the lists. Yes, contains the 3 legislative lists. List 1, union list, subjects for parliament, defense, foreign affairs, railways, currency, etc. List 2, state list, subjects for state legislatures, public order, police, public health, local government, etc. List 3, concurrent list, subjects for both, education, forests, marriage, trade unions, etc. Note, some subjects like forests were moved from state to concurrent list. Defines taxes on consignment of goods. Entry 2A in List 1 is about deployment of Union armed forces in states. Eighth schedule. Lists the officially recognized languages of India, important for various official purposes. Ninth schedule. We touched on this too. Yes, linked to Article 31B. Contains a list of central and state laws which, historically, couldn't be challenged for violating fundamental rights. Subject now to the basic structure review by courts for laws added after 1973. Mostly land reform acts initially. 10th schedule. Defect. Exactly. Provisions as to disqualification on ground of defection, added by the 52nd Amendment. Sets grounds for disqualifying MPS MLAs if they voluntarily give up party membership or vote against party whip. Has exceptions for mergers, if 2/3 of legislature party agree. Speaker Chairman decides disqualification cases 11th and 12th schedules. linked to panchayats and municipalities respectively. 11th schedule, Article 243G, lists 29 subjects on which panchayats could be given powers. For example, agriculture, minor irrigation, rural housing, education. 12th schedule, Article 253W, lists 18 subjects for municipalities. For example, urban planning, roads, water supply, public health, slum improvement. Okay, that covered the schedules. What about the appendices listed in the source? Appendix X contains extract from the Constitution, 100th Amendment Act, 2015, related to acquiring territories from and transferring enclaves to Bangladesh, based on a 1974 agreement and its protocol. Details the specific territories exchanged. Appendix 2. Refers to the Constitution application to Jammu and Kashmir Order, 2019. This order significantly modified the application of the Indian Constitution to Jammu and Kashmir, effectively abrogating much of Article 370's special status effect. The details aren't here, just its existence. And Appendix 3. Mentions a declaration under Article 370 of the Constitution, again related to the changes concerning Jammu and Kashmir made in 2019. Specific content not provided. Right. So appendices reflecting specific, significant constitutional events or changes. Exactly. They provide context for major amendments or orders impacting territory or special status provisions. Well, that brings us to the end of this incredibly detailed overview. We've journeyed through the preamble, rights, principles, the entire structure of union and state governments, judiciary, local bodies, the complex web of relations, special provisions, amendments, and finally the schedules and appendices mentioned. It's a monumental document, isn't it? The sheer breadth and depth covering almost every aspect of governance and citizens' lives. Absolutely. And our aim here was really to create that comprehensive audio summary we talked about at the start. Something clear, thorough, universally comprehensible, capturing every pertinent detail from these excerpts. Hopefully this deep dive serves as a valuable resource, maybe even a stand-in for wading through the text itself if you need a solid understanding. It certainly highlights the complexity and the careful design, the checks and balances woven throughout. It can definitely be a starting point for understanding India's foundational legal framework. For sure.
And maybe as you listened, certain areas piqued your interest more than others, perhaps the fundamental rights or the division of powers or the emergency provisions. If so, we definitely encourage you to explore those further, perhaps using this as a map. Absolutely. There's always more depth to uncover. So, to leave you with something to think about, reflecting on this intricate structure, how effectively do you think such a detailed, lengthy constitution manages the delicate balance between a strong central government and autonomous states in a country as diverse as India? It's a constant dynamic. That's a great question to ponder. The push and pull between the union and the states is inherent in the design itself. Indeed. Thanks for joining us on this very deep dive into the Indian Constitution excerpts. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं, दिए गए स्रोतों के आधार पर हमारा भारतीय संविधान। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये तो हमारे देश, हमारे लोकतंत्र की आप कह सकते हैं नींव है। हाँ, और हमारा लक्ष्य यह है कि इन स्रोतों से संविधान की जो मुख्य बातें हैं, जो इसकी संरचना है, उसे इतने सरल और स्पष्ट हिंदी में समझें कि ये ऑडियो सुनकर ही संविधान की एक मोटी समझ बन जाए। सही का, जैसे कि ये दस्तावेज पढ़ने का एक विकल्प जैसा हो। स्पष्टता बहुत जरूरी है। तो हम शुरुआत करेंगे प्रस्तावना से, फिर मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, सरकार कैसे काम करती है, केंद्र में, राज्यों में, न्यायपालिका की भूमिका, और हाँ, संविधान में बदलाव कैसे होते हैं, इन सब पर बात करेंगे। और ये याद रखना जरूरी है कि ये एक जीवित दस्तावेज है, मतलब ये स्थिर नहीं है, समाज के साथ विकसित होता है। इतने बड़े दस्तावेज के सार को समझना ये अपने आप में काफी अहम है। तो चलिए प्रस्तावना से ही शुरू करते हैं। ये क्या कहती है? प्रस्तावना, हाँ, ये तो एक तरह से संविधान का आईना है। ये बताती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। और इसमें कुछ ऊंचे आदर्शों की भी बात है ना? बिल्कुल। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये वो मूल्य हैं जिन पर हमारा देश खड़ा होना चाहता है। ये संविधान का दर्शन है, आप कह सकते हैं। इसके बाद आता है भाग 3, मौलिक अधिकार। ये क्यों इतने खास हैं? देखिए, मौलिक अधिकार बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो अधिकार है जो हर नागरिक को मिले हैं और सरकार भी इन्हें आसानी से छीन नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, इनके हनन पर आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, मतलब ये न्यायोजित हैं? हाँ बिल्कुल, जस्टिशिएबल कहते हैं इसे। जैसे समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सब बराबर, या फिर अनुच्छेद 19 जिसमें बोलने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी है। हालांकि हाँ, इन पर कुछ वाजिब रोक भी हैं। और अनुच्छेद 21 सुनाइए, बहुत व्यापक है। हाँ, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या समय के साथ बहुत बहुत ज्यादा की है। अब तो इसमें जैसे निजता का अधिकार, साफ पर्यावरण का अधिकार, ये सब भी शामिल माना जाता है। और अनुच्छेद 32 जिसे संविधान का दिल और आत्मा कहा जाता है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट रिट जारी करके आपके अधिकारों को लागू करवा सकता है। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है। ठीक है। मौलिक अधिकारों के अलावा नीति निर्देशक सिद्धांत भी हैं। इनमें और मौलिक अधिकारों में क्या मुख्य अंतर है?
हाँ, ये भाग 4 में है। देखिए, मुख्य अंतर ये है कि मौलिक अधिकार तो कोर्ट द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं, पर नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये गैर न्यायोचित हैं। आप इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। तो फिर इनका क्या महत्व है? महत्व ये है कि ये देश चलाने के लिए, शासन के लिए मौलिक माने गए हैं। अनुच्छेद 37 कहता है ये सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो कानून बनाते समय, नीतियां बनाते समय इन सिद्धांतों का ध्यान रखेगी। अच्छा, तो ये एक तरह से सरकार के लिए लक्ष्य या दिशा निर्देश है? बिल्कुल सही। ये एक कल्याणकारी राज्य का खाका खींचते हैं, जैसे ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, एक समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ना, पर्यावरण की रक्षा, या फिर न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखना, ये सब इसमें आता है। अब जरा सरकार के ढांचे पर बात करते हैं। भारत में किस तरह की व्यवस्था है? हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, केंद्र में भी और राज्यों में भी। इसका मतलब है कि जो असली कार्यकारी शक्ति है वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद केंद्र में, या मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद राज्य में के पास होती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल का क्या रोल है फिर? राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं और राज्यपाल राज्य के, लेकिन ये ज्यादातर नाम मात्र के प्रमुख हैं। असली शक्ति चुनी हुई सरकार यानी मंत्री परिषद के पास है, जो लोकसभा या विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। और न्यायपालिका की क्या भूमिका है इस पूरी व्यवस्था में? न्यायपालिका देखिए स्वतंत्र है और एकीकृत है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हर राज्य में हाई कोर्ट और उनके नीचे बाकी अदालतें। इसका काम है संविधान की व्याख्या करना, कानूनों की वैधता जांचना और खासकर मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना। ये संरक्षक वाली बात महत्वपूर्ण है। हाँ, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कोर्ट रिट जारी करके अधिकारों की रक्षा करते हैं। स्थानीय सरकारों का भी जिक्र करना जरूरी है, पंचायतें, नगर पालिकाएं। बिल्कुल। 73वें और 74वें संशोधन जो 1992 में हुए, उन्होंने इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया। ये लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने का, विकेंद्रीकरण का एक बड़ा कदम था। और इनमें महिलाओं, SC, ST के लिए आरक्षण भी है। शक्तियों का बंटवारा कैसे है केंद्र और राज्यों के बीच? क्या सब कुछ केंद्र ही तय करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर सिर्फ केंद्र कानून बनाता है। राज्य सूची पर राज्य, समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई टकराव हो तो केंद्र का कानून मान्य होता है। तो हाँ, झुकाव थोड़ा मजबूत केंद्र की तरफ है, पर शक्तियों का बंटवारा है। क्या इस संविधान को बदला भी जा सकता है? ये इतना विशाल है। हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। ये कुछ मामलों में आसान है, कुछ में मुश्किल। मतलब लचीलापन और कठोरता दोनों का मिश्रण है। लेकिन क्या संसद कुछ भी बदल सकती है? नहीं, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आता है। कोर्ट ने कहा है कि संसद संविधान के बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा, ये सब मूल संरचना का हिस्सा है। कुछ और महत्वपूर्ण संस्थाएं भी हैं, जैसे CAG और चुनाव आयोग। हाँ, ये स्वतंत्र निकाय हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG सरकारी खर्चों पर नजर रखते हैं, ऑडिट करते हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC के अधीन चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। हमने संविधान के कई अहम पहलुओं को छूने की कोशिश की। नागरिकों के अधिकार, सरकार का ढांचा, न्यायपालिका, संशोधन प्रक्रिया। उद्देश्य यही था कि स्रोतों के आधार पर एक स्पष्ट ऑडियो समझ बन पाए। हाँ, और ये दिखाता है कि हमारा संविधान कैसे अलग अलग चीजों में संतुलन बनाने की कोशिश करता है। व्यक्ति और समाज, केंद्र और राज्य, अलग अलग समूहों के हित, ये एक लगातार चलने वाली, विकसित होने वाली चीज है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए, ये जो ढांचा दशकों पहले बनाया गया था, ये आज की बदलती जरूरतों, नई चुनौतियों और नई सोच के साथ कितना तालमेल बिठा पा रहा है या कैसे बिठा सकता है, ये एक विचारणीय प्रश्न है।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਕਸਦ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਡੀਓ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਨੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀਵਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜੀਵਿਤ? ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਬਦਲਦਾ, ਲੋੜਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਹੇ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਂ, ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਆਰਟ ਮਤਲਬ ਅਨੁਛੇਦ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਲੌਜ਼ ਮਤਲਬ? ਕਲੌਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਲੌਜ਼। ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਮਤਲਬ ਅਨੁਸੂਚੀ। ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੋਚਣ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੱਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ? ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲ 14। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 15। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 19। ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 21। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ 28। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ? ਡੀਐਸਪੀ? ਹਾਂ, ਡੀਐਸਪੀ ਯਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਇਹ ਭਾਗ 4 ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਅੱਛਾ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਧੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਯਾਨੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 7 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 3 ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਸੰਘ ਸੂਚੀ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੇਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ। ਤੇ ਤੀਜੀ? ਸਮਵਰਤੀ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੰਗਲ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਯਾਨੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ। ਰਖਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਯਾਨੀ ਪਾਵਰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪੂਰੀ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਝਲਕ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ